So, hallo, der Heimwerker wieder mal. Ich habe hier jetzt eine sogenannte Campingdusche. Diese Campingdusche beinhaltet beispielsweise diesen Netzsack mit, ja, ich frage mich immer, was ist das hier? Was soll das sein? Ich kann da hier jetzt bei dem nicht so richtig rauskriegen, was das sein soll. Ja, ja, ist ein Netzschlauch. Wenn man den auspackt, ist ein Netzschlauch. Gut, das kann man dann wahrscheinlich hier auch aus der Anleitung lesen. Die Anleitung ist auch so, dass ich hier auch eine deutsche Anleitung habe. Wäre die hier. Dieses ist dann alles auf Deutsch. Das sind dann hier so ein bisschen die anderen Sprachen. Ja, hier ist auch dann hier ist auch nochmal in Deutsch was. Und ja, also ist ein bisschen durcheinander. Hier ist intelligente Digitalanzeige, Gebrauchsanweisung, hier ist ein bisschen Deutsch, dann ist hier wieder ein bisschen Deutsch. Und ich denke mal, hier auf der anderen Seite wird es genauso sein, dass hier auch nochmal, Entschuldigung, auch nochmal Deutsch was auftaucht. Mal gucken. Nee, ja nicht. Gut, also doch bloß auf der Seite. Ja, genau. Also hier rüber bisher und dann ist hier auch nochmal. Also ein bisschen komisch. Naja, ist egal. Ist ja egal. Aber zumindest ist in der Anleitung drinne, dass hier die Anleitung dann auf Deutsch ist. Ja. So, ich bin ja gerade dabei, alles ein bisschen zusammenzubauen, weil ich nämlich gefragt habe, was diese komischen Haken sollen. Dafür ist hier unten, sagen wir, 2 Löcher oder hier oben kann man dann, je nachdem wie man das möchte, kann man dann diesen Brausekopfhalter dann an eine Wand schrauben. Man kann sie aber auch hier mit diesen Saugern, die passen hier in dieses Loch, in diese Öffnung, nach oben ziehen und dann tragen die Sauger. Und dann kann man noch alle 3 nehmen, dann diesen Halter, wenn man jetzt draußen auch eine glatte Wand hat. Also die muss glatt sein, damit die Sauger halten, ansonsten wird das nichts. Der würde jetzt, wenn ich das jetzt hier hinschmeiße auf die Fliesen, ne, da hält es. Wie Bombe. Da kann ich dann rumrütteln, so viel wie ich möchte. Also es muss glatt sein, auf jeden Fall. Ladekabel ist mal wieder eine Sache des Haha, ne? Gerade mal so 50 Zentimeter finde ich jetzt ein bisschen sehr kurz. Da sollte der Hersteller mal nochmal in sich gehen und mal drüber nachdenken, das wenigstens ein bisschen länger zu machen. Also ich werde jetzt wenn ich jetzt diese Campingdusche, wenn ich die jetzt laden will, nehme ich doch sicher mein Ladekabel vom Handy, das dann halt so gut 2 Meter lang ist. Und gerade wenn man draußen irgendwo ist, ist es doch nicht schlecht, wenn man ein längeres Kabel hat. Ne? Also diese 50 Zentimeter sind dann wirklich so ein Haha-Effekt. Ja, die Pumpe selber ist relativ, eine relativ starke Pumpe auch. Ich hatte sie schon im Regenfass kurz drinne. Die schafft wirklich einen guten Strahl hier, der hier dann rauskommt. Hier kann man auch die Stärke des Strahls einstellen. Ne? Nach der Seite rüber wird der Strahl vermindert und hier habe ich die maximale Strahlkraft dann. Und hier kann man noch dann je nachdem auch noch einiges verstellen. Das kann man dann hier sehen, was hier dann möglich ist von der Einstellung her. Ne? Hier ist ein Aus und hinten umschalten auf Modi. Also wie gesagt, hier war jetzt ein Aus. Ne? Also ja, auch, aber auch jetzt bin ich raus. Ja, geil. Nee, und hier sind halt, das ist der Modusschalter, nennt er sich ganz genau, dass man dann für einen Modus
bei der Handbrause einstellen kann. Das kann man hier alles aus der Anleitung erlesen. Das sollte jeder machen. Die Anleitung lesen ist eigentlich immer so eine Pflichtaufgabe für die ganze für so ein Set, dass man dort die Anleitung genau liest. Die Pumpe hat hier saugt sie an und hier oben ist der Schlauch einfach bloß eine Steckverbindung. Ne? So ist auch relativ fest, die Verbindung. Ich lasse es lieber drinnen, ich hatte es schon mal rausbekommen und kann sie hierüber einschalten, aber ich lasse sie aus, trocken laufen für Pumpen, dann nicht das allerbeste. Die hat ordentlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die hat ordentlich Bums. Ich habe sie ohne Handbrause, nur mit dem Schlauch, dann mal kurz in die Regentonne dann gesteckt und die saufen lassen. Ich hoffe, und da muss ich jetzt nochmal mit in mich gehen und muss hier nochmal lesen, ob die Pumpe einen Druck-Last-Schalter hat. Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht probiert. Das wäre jetzt, dass man jetzt probiert, wäre Pumpe einschalten, die fördert Wasser und man macht den Brausekopf zu. Dann müsste, wenn die Pumpe einen Drucklastschalter hat, müsste die Pumpe eigentlich ausgehen. Ich weiß es jetzt nicht, da muss ich nochmal nachlesen. Aber so wie sie sich jetzt hier darstellt, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Pumpe und gebe dir auch die 5 Sterne mit einem Daumen hoch und dann viel Spaß beim Duschen. Alright, here's a quick review of this portable shower. We'll try and make it quick. We got 2 kids. Alright, so it's fully submersible. It has suction cups underneath so it stays fairly planted to the bottom and it doesn't kind of bob up and get out of the water. So this is relatively shallow just for the test. Press and hold to turn on. So, that's the shower on. It gives you battery life, water temperature, which is pretty cool. And I think it's pretty accurate because this feels, nice and comfy. 6 settings for speed. And you can hear it kind of ramp up. And, there's your power button. So we'll come back to number 3. Again, I've showered 2 kids and the battery is still at 100%. One control on the back here for this is your shower, your spray on, your spray off, and spray on. On the back here you have your settings for the 3 spray settings. So one-handed operation. Go ahead and flick that on background. So that's your full fully open on that. This is kind of hard doing one-handed, but it's still possible. So it's under one setting, and you flip it. Okay, it's not easy as the one-handed, but it's doable. So you have right from the middle, and you go again. Go like the other way. Okay, maybe this spray sun is not entirely one-handed. We have everything coming out, around and the middle, and then go one more, and you have just the around. Again, each setting is pretty powerful. And have a good way to show this, but this is a standard size bath. The spray is strong all the way to the end. Very, very solid performance. This is definitely one-handed. My speed on my flow adjustment, super easy, super convenient. Can get it down to a little trickle to wash the baby, or full blast for the older kid and splash him in the face. He loves that. And then again, you can leave this running, right? And then just turn it off here. So you don't have to reach every time to shut it off from here. And then now, during my test, I've kind of run the water. So your suction is right about here. I am getting lower on the water level, and it should kind of start getting difficult to suck, but I mean, so far it is super amazing. Absolutely love it, and so glad I got it. But this has been a quick review of the portable, essentially a camping shower.
which is why you have a suction where you can kind of put the suction hooks here and then hook it on and you go hands-free if you're camping, attach it to a tree or something. But yeah, super easy. And then to turn off, okay, so we'll find it down to 90%, which was, you know, this is close to 30 minutes of run time, which got us to 10%, so that's understandable. But again, it's not something I imagine I'm gonna run out of power right away. And like I said, it has a sealed, and this was very hard to get out. So it has a very solid seal. It's annoying. It takes a while to open this up, but at the same time, I get it because it's gonna be submerged for so long. You want to make sure water doesn't get into that charging port. So when you manage to get this off to USB-C, and oh, sorry, there's your suction. So your suction is actually pretty much on the very bottom. I believe that's what it is. These may be kind of just vents to help it with, I don't know, heat dissipation or whatever. But I think your main suction is probably down here and most likely up at the front as well. So you'd have to get the water pretty low for it to run out of. To really start struggling, and obviously you don't want to do that because that's bad for the pump. But super clear LCD screen. I still have my sticker on because this is my first use. But you drop it in, the suction cups kind of work pretty decent. I mean, you're not trying to fully secure it. It's enough that, you know, there is some resistance, but that's really all you need, because once it goes in, you're perfectly good with the submersion. So that is a quick review of that. Love the product. Thumbs up. Turns it off and then turns it on. It has many notches, and then this can be different types of, this is the pressure. I guess this is more of the pressure. And then these are the spray settings. You turn a spray setting. Then this is the hose. Just turn it off. Set it off. And this can put the amount of pressure into it. It's gonna be pretty good. Pretty strong. Go over to 2. Get some more pressure. 3. I've already opened it to the max. 4. And 5. It's pretty powerful. Oh. That's it. And then here it gives you the battery life, and then this is the temperature of the water. And you just put it in, and then I turn off. That's how you turn it off. And then right here, this is where the plug-in goes in for the charger, which I won't open. So, to figure out where it pumps from, we thought at first it had to be sitting flat, but it really pumps out the side here. If you lift that side out of the water, it stops pumping. If you lift that side out, it keeps pumping.
If you lift the bottom out, it keeps pumping. So it really pumps out of, the water goes in this side. The other openings maybe are just to let water go inside to keep the motor in there cool so the pump doesn't overheat, or just for decoration, who knows. But the water has to be at the top or over the top before it'll pump. Once the water gets lower onto this side, it won't pump anymore. And it's about that tall. 2 inches. 2 inches, maybe not even that.
Esto es de la ducha. Le meten el agua. Y aquí se puede parar. Tiene 3 posiciones del agua. Enseña la batería y la temperatura del agua. Este es más lento. Y este es más fuerte. Tiene mucha presión. Aquí tiene mucha fuerza, ¿eh? Si se ve robusta, es buen material. Aquí vamos a bajar ahora la intensidad, más flojito, ¿eh? Vemos que va más flojito. De aquí apagamos. Muy bien, me gusta. Muy bien.
ahora he unido el tubo a la bomba por aquí y al grifo. Vamos a encender la bomba. Voy a poner la potencia máxima y ahora lo voy a poner en el agua. Aquí nos marca la temperatura del agua, está a 33 grados y el 100% de batería. Si le damos al menos, bajamos la potencia, por lo tanto el agua saldrá con la mínima presión, pero yo lo voy a poner a la máxima potencia. La llave del grifo la tengo en la posición cerrada y ahora la voy a abrir y vamos a ver la potencia que tiene la máxima. Tiene bastante presión. No sé si se aprecia, pero la verdad es que tiene bastante presión. Le voy a poner la cuarta, ahí baja un poquito, la tercera, segunda y la primera, que es más flojita. Ahora ya para apagar se presiona en el botón de activación y ya está, apagado.
Okay guys, so this is how it works. So figure it out. So it has this thingy at the back. So when we want to turn it on, we change the mode to that, then to this. Alright, up to this, to this. And then as soon as I'm finished washing your hair, I like turn it off. So come get your hair washed. We are back in business with our pump.
Okay, so here is the pump. I'm turning it on. And it's hard to read what it says inside there, but it's working here pretty well. It's worked for quite a ways. Pressure's good. So, not bad. I'm impressed.